Hi, Michael, Taylor, and Dr. Freedberg. How are you all today? Good, hi, guys. Yeah. Hi, Dr. Freedberg. Hi, guys. How's everybody today? Good, doing well. Good, doing well. How about yourself, Doctor? I'm doing just fine. Thanks for asking. Can you give me 1 second? Nó hơi nhỏ. It's a little bit like quiet. Yeah. Hơi nhỏ, cực kỳ nhỏ, không nghe được. Quý vị, tôi đang chỉnh lại âm lượng một chút. Thì hôm nay tôi họp qua một talk show qua Zoom ở đây, cho nên là một chút kỹ thuật. Doctor, can you say something again? We finally have some technical. Can you hear me now? Yeah, that's much better. That's much better. Perfect. All right. Sorry about that. Hi, guys. It's on from our end. Yeah, on our end. You're all good. Technical difficulties. Thanks for being patient with us, Doctor. Yeah. My pleasure. Thank you for having me. Perfect. Right. So I guess we can get started then. Sure. Doctor, my first question for you: can you introduce a little bit about yourself to our viewers? You know who you are and what you do. So my name is Dr. Howard Freedberg. I am an orthopedic surgeon, and I have been in practice for many years. I am fellowship trained. I am the founder of a practice called Suburban Orthopedics, which has multiple locations. And, I've done all sorts of training. We have basically 6 doctors in our practice. We're going to be expanding shortly to a 7th doctor. Orthopedics basically is a subspecialty that deals with the musculoskeletal system, which is in essence all of the joints of your body, all of the bones, and all of the muscles, ligaments, tendons, soft tissues, if you will, except the facial and head bones. Okay, thank you. Thưa quý vị, hôm nay có mặt trong cái talk show của tổ hợp luật sư Agruss. Hôm nay là có, như Thành nhắc đến, là có bác sĩ Freedberg. Thì bác sĩ Freedberg là bác sĩ chuyên về chấn thương chỉnh hình. Thưa quý vị, chấn thương chỉnh hình. Và chấn thương chỉnh hình là gì? Là nó liên quan đến vấn đề về xương và khớp, những cái vấn đề, những cái bệnh liên quan đấy. Hoặc là quý vị bị thương tích trong bị tai nạn xe cộ đi, thì quý vị đến phòng khám chấn thương chỉnh hình để mà được chữa trị, để mà được hồi phục lại. Thì một chút về bác sĩ Freedberg. Bác sĩ có một cái phòng khám là phòng khám Suburban Orthopedics, và phòng khám đấy cũng là chuyên về, hiện tại là có 7 bác sĩ chuyên về chữa trị các cái bệnh mà liên quan đến xương và khớp, chấn thương chỉnh hình. Và bác sĩ là đã có bằng, thưa quý vị, có nghĩa là board certified, có nghĩa là bằng chứng chỉ hành nghề trong cái lĩnh vực này. Đấy. Rồi, chúng ta tìm hiểu tiếp về những cái xung quanh cái chủ đề ngày hôm nay. Dr. Freedberg, could you discuss a little bit further about what your role is at Suburban Orthopedics? So, Suburban Orthopedics, as I said, we have a compilation of 6 doctors. I am the senior partner in the practice. I have another partner, and we have 6 going on to 7 doctors. I am a treating physician, so most of our treatment is in the office on a conservative level, but I am a surgeon, and all of my doctors do surgeries. We do take care of all orthopedic afflictions, which we'll get into. So whatever orthopedic needs anybody has, we have a one-stop shopping, shall you say. Đấy. Thì thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra của luật sư Mike cho bác sĩ là cái vai trò của bác sĩ là gì ở cái phòng khám Suburban Orthopedics. Thì hiện tại ấy, có 6 bác sĩ, và bác sĩ Freedberg là thành viên đối tác, gọi là senior partner ở cái phòng khám đấy, có nghĩa là người bác sĩ cấp cao và quản lý điều hành phòng khám. Và Thành nhắc lại là phòng khám này là chuyên về, thưa quý vị, chuyên về chấn thương chỉnh hình, orthopedics có nghĩa là chấn thương chỉnh hình, và những cái rắc rối quý vị về xương khớp hoặc là bị thương tích, bị tai nạn xe cộ, thì quý vị có thể đến phòng khám để mà nhận được sự chữa trị. Doctor, what training and education did you go through to become a board certified orthopedic surgeon? So quite a bit, and that's what every doctor has to go through. I did my undergraduate at the University of Illinois in Champaign-Urbana, where I got my
Yeah. What Illini? ILL. There we go. There you go. Bachelor of Science. I then did my 4 years of medical school training at the University of Illinois Hospital in Chicago. That's the Abraham Lincoln School, VA Hospital, and Cook County Hospital. After that, I did 4 years of an orthopedic residency at the same 3 above institutions in Ravenswood Hospital. Upon completion, I did a sports medicine and reconstructive surgical fellowship in Cincinnati, Ohio. And then I finally did an exchange fellowship both in Paris, France, and in Hamburg, Germany. Once one completes all of the training, you then go into practice. At the first you then take the written examination to pass, and then you're in practice for 2 consecutive years where you need to go through the oral examination. And with the oral examination, if you pass that, you then become board certified. And our certification lasts for 10 years. I have been recertified 3 times thereafter, and I'm also board certified in sports medicine. Is that all? I'm also board certified in forensic medicine if you really want to get down into the details of it, but that's okay. It's a lot of education and training. Absolutely, and that's quite a journey to become the board certified orthopedic. Vậy thì thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra cho bác sĩ là những cái mình để mà trở thành một cái người mà có hành nghề về chấn thương chỉnh hình ấy, thì mình trải qua những cái giáo dục, những cái training, những cái mà đào tạo, những khóa đào tạo nó sẽ như thế nào ấy, thì bác sĩ vừa giải thích là cái quá trình rất là dài. Thưa quý vị, nghĩa là học đại học rồi, học đại học sau đấy quý vị còn học lên trường y khoa nữa, thì y khoa là mất khoảng từ 4 đến 6 năm. Sau y khoa thì bác sĩ dành ra 4 năm nữa để mà residency, có nghĩa là thưa quý vị là đi vào trong bệnh viện để mà đi thực tập, đi hỗ trợ bác sĩ chính. Sau đấy là tiếp tục đi thi những cái chứng chỉ để mà hành nghề, nó gọi là có cái license riêng của nó nữa. Và bác sĩ còn đi thực tập, đi làm ở bên Pháp và bên châu Âu. Thì đấy là một cái quá trình quý vị rất dài, khoảng 10 mấy năm để mà từ sinh viên đại học lên và chứng chỉ bác sĩ hành nghề orthopedic. Right. So doctor, my question is, can you describe Suburban Orthopedic services and specialties? Certainly, be more than happy to. As I said earlier, we provide the full complement of all orthopedic services to all of our patients. We obviously start with the basics of our, examinations and histories on patients. Every office has an X-ray machine in it. We have an MRI machine in one of our offices. We have physical therapy at 2 of our offices. We provide durable medical equipment, which are braces. We also have medications, urine testing, which is important, especially for lean patients, which I'm sure we'll get into. We also have topical medications. So for those that can't use oral medications or have used oral medications unsuccessfully, then we can offer them potentially topical medications. So therefore, when you take all of it together between all of what we have, and whenever you come into our office, potentially we can offer you any one or all of our services, depending what you need. Okay. Thưa quý vị, câu hỏi của Thành vừa đặt ra cho bác sĩ ở đây là những cái dịch vụ, những cái lĩnh vực chuyên sâu nào mà phòng khám Suburban Orthopedics hỗ trợ và cung cấp. Thì theo như bác sĩ nói, phòng khám có thể từ những cái mà cơ bản nhất như là khám bệnh, test này của những cái triệu chứng cho quý vị, rồi có cả X-ray, có cái máy chiếu MRI, có cả những cái test về nước tiểu này, về những cái mà medication mà vừa uống cho quý vị, những cái thuốc uống và thuốc mà bôi lên
bôi lên da. Ngoài ra còn có physical therapy. Thưa quý vị, physical therapy là những cái phục hồi chức năng, phục hồi về vật lý, đào tạo cho quý vị, và đấy là cái cơ bản nhất. Và thêm nữa là có thể là giải phẫu, rồi phẫu thuật về xương, về khớp, chỉnh hình. Đấy là đi từ A đến Z, thưa quý vị, là từ cái cơ bản nhất lên những cái mà nó chuyên khoa. Nên quý vị là yên tâm đối với phòng khám của bác sĩ khi mà gặp những cái vấn đề, nhắc lại những cái vấn đề về xương khớp, những vấn đề về chấn thương, chỉnh hình. Dr. Freedberg, my next question for you is if you could tell us a little bit about the areas of orthopedic medicine that you specialize in. Be more than happy to. As I like to say to my patients, I'm old enough to do everything in orthopedics, so I can. But as you grow a group, the best way to have a cohesive group is to, carve out parts of the practice for your other doctors. So that's what we've done. I have a wonderful spine surgeon who in the practice, Dr. Plinkovich, who specializes in mini invasive outpatient work. We have a wonderful foot and ankle doctor, Dr. Kyle Peterson. We have a pain management doctor, Dr. Dmitry Novoseletsky, who is excellent with all the needles. We have a specialist in joint replacements and revisions, Dr. Patrick Leong. My partner is Dr. Ankur Chadia. And basically we do similar things, but his subspecialty is really doing shoulder replacements, but he does a lot of shoulders and knee replacements, as I do. I do most of the hand surgery within the practice, which we take care of. And I also do a lot of the sports medicine as well as knee replacements in the practice. So I always like to say that, I've hired really excellent doctors, good work ethic, very bright men. And we would put our hands up and our skills up against any practice in the city. Thì thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra cho bác sĩ là những cái lĩnh vực mà về chấn thương chỉnh hình nào mà bác sĩ specialize, nghĩa là chuyên sâu vào đấy. Thì thứ nhất thì phòng khám, bác sĩ đưa ra một vài ví dụ, thì cái phòng khám của bác sĩ ấy, có những bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật về vai này quý vị, về phẫu thuật về những cái khớp, xương khớp, về đầu gối quý vị, và là cái knee replacement. Đấy là thì thường là những người già, thưa quý vị, là những người lớn tuổi, những người cao tuổi thì thường hay gặp những vấn đề về đầu gối, về khớp. Thì phòng khám là chuyên khoa về cái cao nhất trong đấy là có thể thay cả cái đầu gối, cái khớp đầu gối đi quý vị. Và ngoài ra còn có những cái khớp, rồi pain management là chuyên về làm giảm đau quý vị, những cái mà mình đau về khớp này, đau về cơ bắp này, thì đấy là phòng khám của những cái bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực mà giảm đau cho những cái vị trí đấy trên cơ thể người. We've discussed a variety of ways of how you can help people, and now I want to turn to the people that you can help. Do you treat a lot of patients who are injured on the job or involved in a car accident? We do, yes, all the time. And is that a large portion of the patients that you treat, and what services do you provide to them? Well, I think we have significant expertise in dealing with the medical legal environment because we've been doing it for so many years. But we take care of all patients that want our help. We don't turn people away, and that's what we love to do, is to take care of patients. And so therefore, it's imperative for us that we give patients access. So when it comes to taking care of the injured parties, then there's, kind of a panoply of different injuries that we'll see. It's very common, like from a car accident, that we have patients have neck and back injuries. So again, even though as I said, I don't operate on the spine anymore, I see these spine injuries all the time and treat them conservatively and advance them as they need to. Someone could have their hand on a steering wheel and therefore get a traumatic carpal tunnel from that. Very severe accidents could sometimes include broken bones, which obviously we have significant expertise on.
certain accidents, like a slip and fall. They can tear their shoulder, like tear the rotator cuff. Both Dr. Chadi and I are both arthroscopic experts. We're considered master instructors of arthroscopic surgery, which is a title bestowed upon us by the Elite Arthroscopy Association of North America. You can tear your knee up in an accident, which could require some type of arthroscopic minor or major work, depending on what you've had done. And again, you can sprain your ankle, or you can have bony defects in the ankle, which could be treated conservatively or operatively. So there's a lot of injuries that can be sustained. It kind of covers the wide range of it, but we're used to them all, and we can take care of all of it. Great. Đấy. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra cho bác sĩ là phòng khám bác sĩ có chữa cho những người mà bị thương tích trong công việc, hoặc là thương tích mà khi bị những cái personal injury á, thương tích về cá nhân, bị tai nạn xe cộ này, bị thương tích vì lý do nào đấy, thì khi bị thương tích như vậy, phòng khám của bác sĩ cũng là cung cấp dịch vụ chữa bệnh, chữa trị cho những cái nạn nhân như vậy. Thì bác sĩ đưa ra ví dụ là một người bị tai nạn giao thông, bị chấn thương về lưng này, bị chấn thương về cái xương sống này, cái cột sống của quý vị, thì cái đấy là phòng khám của bác sĩ là có những người chuyên gia về điều trị về xương đấy. Ngoài ra còn bị một ví dụ là bị lái xe đi, thì bị tai nạn xe cộ thì có thể bị gãy, bị đứt cái gân tay, đứt cái khớp ở tay, thì phòng khám bác sĩ là điều trị trực tiếp những cái ca như vậy, và cùng với cái sự chuyên nghiệp và cũng dày dặn lâu năm về chữa trị đặc biệt trong lĩnh vực này ấy, thì quý vị có thể yên tâm đến với phòng khám của bác sĩ Freedberg, thì bác sĩ sẽ cung cấp những dịch vụ mà tốt nhất cho quý vị về thương tích cá nhân. Right. So my next question for you, doctor, is what are the most common injuries that you see when people are involved in car accidents? And to jump in, we see a lot of our clients have soft tissue, back, neck injuries, and you mentioned spinal cord injuries. Are those all really common with car accidents or injuries on the job? I would probably say the most common orthopedic affliction that I see from a car accident would be the soft tissue neck and back. Sometimes patients have pre-existing arthritis in it, which we have to take into account. If the car accident is severe enough, there can be, as you said, some spinal cord injuries or fractures, but that's not very common. Usually it's more of a soft tissue problem that we treat on a conservative level. That's probably the most common problem that we see. And I would say, to those that think about, oh my God, if I get in an accident, I need surgery on my neck or back. The data tells us that 97% of the patients that sustain these type of injuries do not go ahead with do not ever need surgery. So it's more rare that they do. It is sometimes necessary that they get injections. And again, we have a wonderful pain management doctor, Dr. Novosletsky, that can do that. But I just wanted to assuage the fears of some of the audience that might be listening in regards to if they do get in an accident, they do have neck and back problems. We usually can gain control of it with conservative measures. As far as the rest of the other injuries, I spoke about, broken bones, carpal tunnel, rotator cuff tears, knee surgeries, foot injuries, ankle injuries, and, happy to amplify on any of those if you'd like. To what extent you'd like me to, I'm happy to do. Okay, great. Thưa quý vị, câu hỏi Thành vừa đặt ra cho bác sĩ là những cái thương tích nào mà phổ biến mà hay gặp phải mà đối với người bị tai nạn xe cộ mà phòng khám của bác sĩ làm việc giúp người ta. Thì theo như bác sĩ ấy, thì những cái thương tích mà thường thấy nhất ấy, thưa quý vị, là những cái chấn thương về mô, về da,
mô mềm, nghĩa là những cái soft tissue ấy, thì đấy là phần trăm lớn. Ngoài ra còn trường hợp nặng hơn nữa là ảnh hưởng đến xương khớp của quý vị, như là bị chấn thương về chân này, chấn thương về đầu gối, chấn thương về vai, chấn thương về cột sống. Thì đấy, như mà Thành nói trước trong cái câu hỏi là trước khi câu này, thì phòng khám của bác sĩ là có những cái bác sĩ chuyên gia đầu ngành là chuyên về điều trị cho quý vị về những cái vấn đề mà bị xương khớp mà nó nặng như vậy, thậm chí là về cột sống ấy, quý vị, mà còn chữa được. Đó là và thường thì không cần phẫu thuật nếu như trường hợp nhẹ, mà những trường hợp mà rất là nặng, trường hợp số nhỏ nặng ấy, thì phòng khám có cung cấp dịch vụ là phẫu thuật để mà giải quyết những cái vấn đề về xương khớp đấy cho quý vị. Cho nên là quý vị yên tâm đến với phòng khám của bác sĩ với những cái chuyên gia đầu ngành. Dr. Freedberg, I want to talk to you about health insurance here for a minute. A lot of our clients who are involved in personal injury cases, while they're waiting for their case to settle, they're always concerned, and rightfully so, about who's going to pay their medical bills. So can you tell us what type of health insurance... You just cut out on me. Oh, I'm sorry. Let me just cut out for a moment. You just cut out for a moment. Would you... Oh, sure. Can you hear me now? Try again, please. Thank you. Perfect. You can hear me now? I can. Thank you. Oh, perfect. So what I wanted to talk to you about next is health insurance and medical bills. A lot of our personal injury clients are concerned, rightfully so in the beginning, after an accident, who's going to pay their medical bills while they're waiting for their case to settle. So can you tell us what type of health insurance Suburban Orthopedics accepts and what you do if someone does not have health insurance? Certainly an excellent question, Counselor. And we accept all of, well, it's a very important question too. No, it is. And we accept all PPO insurances. We accept Medicare. There's only one HMO that we accept at this time. Now, going to the second part of your question, if somebody does not have any health insurance or maybe insurance that we don't accept, what do? We work with excellent counselors like yourself, and we, have the relationship where we will do it at what's called a lean basis. So we will provide all of these services necessary for our patients based off of a policy that will get reimbursed at the end of the case when we get the patient better. It's very common. We've done it for many years. We do it hundreds of times in a year for sure, and it works out well. Hence why I said earlier we had the medications in the office, because people that don't have health insurance, medications can be extraordinarily expensive. And if we can provide that to the patients, that could be, that help them get better, it's certainly a significant advantage. So we always work with our attorneys in concert with them. And, we try to work with excellent attorneys such as yourself so that we can work together and help people, because my mantra has always been, that we're just trying to improve the quality of life of our patients in any way possible. Great. And Tan, when you're translating, something for the viewers that I think is so important about this is Dr. Freedberg's practice. It's not always like that. There are plenty of doctors, orthopedic groups, who will not treat patients unless you have a specific insurance. And if you don't have insurance, they may not treat you. They may not be as willing. Yeah, so this is, it's a wonderful aspect of Dr. Freedberg's practice, and I think it's something that the viewers would want to know, that if you do go to Suburban Orthopedics, you can receive treatment. Absolutely. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra là câu hỏi quan trọng mà chắc là quý vị đều rất là quan tâm, có nghĩa là khi mà nói về chữa trị bệnh ấy, và bảo hiểm y tế insurance thì nó sẽ như thế nào sau khi mà đến với phòng khám Suburban Orthopedics của bác sĩ Freedberg. Thì phòng khám thì tất nhiên là sẽ accept tất cả mọi loại bảo hiểm của quý vị insurance, bao gồm PPO này, giả sử HMO, và thậm chí là còn Medicare nữa. Quý vị nào có Medicare thì vẫn được đến chữa trị ở phòng khám của bác sĩ. Và
nếu như trong cái trường hợp cái vế sau là quý vị không có bảo hiểm y tế thì sẽ như thế nào? Thì đặc biệt ở phòng khám của bác sĩ Freedberg, Suburban Orthopedics vẫn accept quý vị, vẫn chấp nhận chữa trị cho quý vị trong trường hợp quý vị không có bảo hiểm y tế. Thì trong cái trường hợp đấy thì thường xảy ra là phòng khám sẽ làm việc với bên luật sư. Quý vị thuê những người luật sư, những người về làm luật thì dùng một cái dạng là dạng khi mà mình thế chấp một cái tài sản gì đấy, mình có một cái khoản nợ thế chấp và mình sẽ làm việc với đấy, mình sẽ mình chi trả lại sau này. Thì cái nó gọi là liên, thưa quý vị. Thì cái đấy là mình Thành sẽ đi sâu về cái liên đấy trong câu hỏi tiếp theo. Thì trước mắt là vậy, cho nên là quý vị yên tâm, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm ấy thì vẫn được chữa trị ở phòng khám của bác sĩ, dù có hay không. Và bác sĩ sẽ work với những cái bên luật sư để mà làm cho quý vị cái khoản chi phí đấy. Có sự đặc biệt nữa là khi quý vị biết là có rất nhiều phòng khám ở Mỹ họ sẽ không chữa trị cho quý vị, sẽ không accept quý vị không chữa trị nếu như mà quý vị không có bảo hiểm y tế, không có insurance. Nhưng mà phòng khám của bác sĩ Freedberg thì vẫn chữa trị cho quý vị trong trường hợp không có insurance. Doctor, we were previously talking about soft tissue injuries. Can you actually explain what exactly that is and why that type of injury is so common in car accidents? Be happy to. Basically, the definition of a soft tissue injury is an injury that is not related to the bone, which means that there's many different types of soft tissues in the body. Let's go through a couple of examples. So when you have a soft tissue injury, let's say in your back, that could involve a herniated disc. The intervertebral disc is the structure that sits between the two vertebral bodies. And when it is injured and it herniates, it can produce problems neurologically when it presses against any of the nerves or the spinal cord itself. You can sustain a soft tissue injury of just the ligaments. Definition of a ligament is a structure that attaches a bone to a bone, or a tendon, which the definition is a structure. A definition of a tendon is a structure that attaches a muscle to a bone. It's very common that we see injuries to those particular tissues, which are called soft tissues, that produce pain, are pain generators, and can require orthopedic intervention. Another soft tissue, for instance, would be your rotator cuff, which is a tendon. And again, as I said earlier, a tendon is a structure that attaches a muscle to a bone in your shoulder. A soft tissue in the knee would be the meniscus, or, for instance, the intercruciate ligament in the knee, which again is a ligament, a structure attaches a bone to a bone. That's also considered a soft tissue injury. The predominant soft tissue injuries, though, that you see will be in the spinal region between the neck and the lower back, which we call cervical and lumbar. Thưa quý vị, câu hỏi vừa đặt ra cho bác sĩ là nó gọi là cái mô mềm là soft tissue ấy, bị chấn thương về mô mềm là gì, và thường là những cái mô mềm bị chấn thương đấy nó có phổ biến trong tai nạn xe cộ hay không. Thì bác sĩ giải thích là cái mô mềm ở đây, thưa quý vị, là gồm có cơ này, da này, và những cái mô mà kết nối xương và khớp với nhau, kết nối cơ bắp và xương lại, hoặc là giữa xương với xương, là những cái mô đấy, những cái vị trí chức năng là đặc biệt là nó là liên kết giữa cơ và xương. Thì trong cái tai nạn xe cộ ấy thì rất dễ, những cái mô đấy rất dễ là bị tổn thương, thưa quý vị. Bị tai nạn xe cộ, những cái bị rách này, hoặc là bị đứt này, thậm chí là trường hợp nặng là bị đứt luôn cái mô kết nối giữa hai cái bộ phận đấy. Thì lần nữa là phòng khám của bác sĩ là chuyên khoa chuyên điều trị về hồi phục những cái mô mềm bị tổn thương đấy trong nếu như quý vị bị hoặc là bị thương tích trong cái tai nạn xe cộ. Thì đấy là một cái chuyên khoa của phòng khám, và quý vị yên tâm khi đến với phòng khám. Đấy. So Dr. Freedberg, how does Suburban Orthopedics help people who have been injured in a car accident? So what we try to do is evaluate the patient to decide
what is the pain generator? In other words, what is it in the body that's causing the person to have the pain and the symptoms? And we start with just an evaluation. We start with a comprehensive history and physical examination, supplementing that with x-rays, which is quintessentially important. I've always made the statement, a very good doctor knows how to listen because patients, in their words, will tell you what's wrong with them. And then once what we come up with is our differential diagnosis. And then in the treatment plan of it, it can range anywhere from an observation. We could talk about medications, braces, physical therapy, injections, potentially surgical intervention. We certainly are very careful when it comes to a patient who is working because we try to make sure that they don't exacerbate any of their problems by returning to work too early or returning to a full duty job when maybe a light duty job they can do without exacerbating any of their problems that they have. Okay, thanks doctor. Thì thưa quý vị, câu hỏi Thành vừa đặt ra cho bác sĩ là trong cái trường hợp mà bị người bị tai nạn xe cộ ấy, thì phòng khám của bác sĩ là sẽ hỗ trợ, sẽ chữa trị những người đấy như thế nào? Thì thứ nhất là cái này là phổ biến thưa quý vị, theo mình đi theo từng khâu. Khâu thứ nhất là mình sẽ chẩn đoán cho cái người bệnh kia, thì mình có thể là xem qua cái tìm hiểu xem là cái chỗ mà gây ra cái vị trí đau ấy, chỗ mà cái mầm là chỗ nào, rồi có thể là chụp x-ray để mà xem xương khớp của quý vị là có tốt hay không. Thì sau đấy là từng bước một mình chẩn đoán rồi mình đưa ra cái liệu pháp điều trị. Thì thường là cái liệu pháp điều trị ở đây ấy, nếu như những trường hợp mà nhẹ ấy, thì quý vị có thể là tiêm trích này, quý vị có thể làm những cái hồi phục chức năng này, physical therapy này. Mà những cái trường hợp mà nặng hơn thì phòng khám sẽ can thiệp bằng cách giải phẫu, nghĩa là surgical cho quý vị. Thì những cái trường hợp nặng thì chúng ta phải can thiệp bằng giải phẫu. So, Dr. Freedberg, we have a couple more questions here for you before we wrap up the show, and this last one that I want to talk to you about I think is very important, and I think your office does an incredible job doing it. We always stress to our personal injury clients how important it is to get treatment, talk to your doctor, explain your injuries, explain how you feel, and the longer a delay in treatment, the more likely the insurance company for the at-fault party will say, we don't think you're injured. Something I've always respected about your office, and I wanted you to, explain how you do it, and also why you think it's so important, is getting people in quickly to get treatment. So when a patient reaches out to you after they've been injured, how long does it usually take them to get in, see an appointment, and then why do you think it's so important that people get treatment right away as far as recovery goes? Depending on if they're willing to travel, possible we'll get them in that same day, certainly by the next day, but it depends. If someone's not going to travel, then maybe it's a few days or whatever until they can get in to see us. But if they're willing to go to any of our offices to be seen, we have access. So I've always had the theory that what do patients want from their doctor? They really want two things when you come down to it, very simplistically. One, they want the best doctor that they can have, so they get the state-of-the-art care and treatment of their injuries. I think at Suburban Orthopedics, we have 6 of the most outstanding doctors that there are, so I think that fits the check mark. The second thing they want is access. They want to know that when they are injured, that they can be seen, and they will be seen. So I've always said we make sure we have access to the patients. So that's first of all. As far as why is it important to get in to see the orthopedic surgeon quickly? I understand this field probably better than any other orthopedic surgeon because for the first dozen years or so of my practice, not only did I practice seeing patients, but I did a lot of medical legal review, and almost all of it was for the defense. So I know how they think. And one of the things that they used to say was that when you're injured,
you know about it immediately. You don't know about it in 6 weeks or 2 months. So if you know about it in 6 weeks and 2 months, it's not related to the injury. So therefore, counselor, consistent with what you're saying, it's important people get in. It's important people are consistent with their follow-up. I think it's important from my perspective to a patient that they understand what's going on with them too. So they understand what the issue is. They need to listen to me as their doctor. I try very hard to explain everything as best I can, but sometimes maybe I'm not the best at it. So patients need to ask questions to make sure that they do understand what we're asking for them to do, and they do follow up. As an example, there's times I'll tell patients, you need to call for physical therapy because maybe they're in a location where it's not conducive for them to come to my therapy. That's fine. We have no problem with it. But they have to make those phone calls. So sometimes I've had, thank God, not commonly, patients come back and they haven't started therapy. They said, well, I thought I was going to be called, or I thought I was going to start next visit. So it's really important to clarify and to listen well. And it's really important for follow-up that if they're asked to come back in 4 weeks, come back in 4 weeks. That's really important because the last thing that any patient wants to be said by the other side is that they're, non-compliant. Non-compliant is a bad word in the medical legal arena. As a counselor, I'm sure you can attest to. Yeah. So from the standpoint of what we're talking about is it's really important for the patients to be consistent, understand it, follow through with it, and be honest with me as their doctor for what's going on so I can help them the best I can. Yeah, that's great. And Tan, for the viewers, I think this is another really important thing to point out with Suburban Orthopedics is the access to incredible medicine. There are a lot of good doctors out there. And sometimes it can take weeks, if not months, to see those doctors. And, Suburban Orthopedics has incredible physicians. And as Dr. Freedberg said, he oftentimes gets people in within the same day or a day or two. And so access to that is, it's really important. And I think it sets his practice apart. Okay, absolutely. Thì thưa quý vị, mình nói một chút về cái dịch vụ của phòng khám bác sĩ Suburban Orthopedics. Thì mình nói về bây giờ khi trường hợp mà quý vị bị thương tích bị gãy chân, gãy tay, rồi bị thương tích cá nhân, bị chấn thương về cơ thể đi, trong những trường hợp đấy thì cái phòng khám của bác sĩ là phản hồi, tốc độ phản hồi như thế nào thì thường là trong vòng 1 ngày. Nếu như quý vị bị tai nạn thì trong ngày đấy quý vị có thể ngay lập tức là phòng khám lên lịch cho quý vị đến để mà chữa trị ngay lập tức cho quý vị luôn ngay trong ngày hôm đấy. Và trong những cái trường hợp mà quý vị bị thương nặng mà không đến được phòng khám thì phòng khám vẫn có thể sắp xếp để mà đưa bác sĩ đến khám cho quý vị, hoặc là cung cấp những cái dịch vụ mà tốt nhất, kịp thời nhất quý vị, vừa tốt nhất mà vừa kịp thời nhất nữa. Thì đấy, quý vị là không yên tâm, không lo về những vấn đề đấy. Quý vị nhanh chóng, phòng khám rất là nhanh chóng đưa khám cho quý vị trong ngày, và quý vị không đến được thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại đến phòng khám thôi, thì phòng khám là sẽ có người làm việc trực tiếp để mà đến chữa trị cho quý vị, để quý vị không lo vấn đề đấy, về cái sự mà phản hồi một cách nhanh chóng như vậy đến từ phòng khám Suburban Orthopedics. Doctor, we always tell our clients, listen to your doctor. What's the best advice that you give to your patients? Well, as I said earlier, I think the best advice that I could give to anybody is, number one, ask questions about your problem. Understand what is going on, because if you do, you might not do things that you shouldn't do, or you will do things that your doctor wants you to if you understand it. But when you don't understand, you're not sure what to do. So that's the first and best I can tell patients, and I do my best to explain it. I always ask my patients, do you have any questions or anything that you want me to explain in greater detail? The second thing is, do your best to follow what the doctor asks you to do. I'm going to assume they're coming to me because therefore we have good care and we know what we're doing. And so all of our advice is going to be right
to the point of how we're going to help people solve their issues and get control of their afflictions. So to listen to us and then be compliant with what we've asked. If we've asked you to go to therapy, please do it. If we've asked you to take the medication regular, please do it. If we tell you to wear a brace, please do it. If we ask you to follow up in 3 weeks or 4 weeks, please follow up at that 3 or 4 week time, because then we have the best chance of getting someone better as quick as we can. Because at the end of the day, you know, even though they have a lawsuit or, you know, they've been injured by another party, what everybody really wants is get better. They want to go get better and get on with their life as they were, because you can't buy health in this world. Absolutely. People come to you because they want to get better, so they need to understand their injuries and listen to your direction. That's a very succinct way of saying something I was a little more loquacious about, shall we say. Thưa quý vị, cái câu hỏi mà luật sư vừa đặt ra cho bác sĩ là những cái lời khuyên nào mà bác sĩ thường những lời khuyên tốt nhất mà đối với bệnh nhân. Thì thứ nhất là mong muốn là để mà cái quá trình điều trị nó diễn ra tốt đẹp hơn, thưa quý vị, thì thường là bệnh nhân là nên đặt ra những câu hỏi này, nên trao đổi trực tiếp, nên trao đổi hết với bác sĩ của mình là những cái triệu chứng bên trong, những cái gì đấy một cách chi tiết để mà bác sĩ họ lắng nghe, họ hiểu được cái vấn đề. Đặt ra câu hỏi là một trong những cái mà điều kiện quan trọng nhất đầu tiên, và sau đấy là thường là nên lắng nghe theo bác sĩ điều trị mình nói, như là uống thuốc, thưa quý vị, uống thuốc là như thế nào, một ngày uống bao nhiêu lần, rồi sau đấy là mình theo cái phác đồ điều trị là mình cần phải làm những gì, một tuần là bao nhiêu lần. Thì đấy, thì những từng bước như vậy thì mình nên follow một cách mà nó bài bản, một cách mà nó quy củ ấy, thì cái quá trình điều trị ấy, nó sẽ diễn ra tốt đẹp hơn, và cái bệnh của quý vị nó sẽ được hồi phục một cách nhanh chóng nhất theo đúng tiến độ của những chuyên gia đến từ phòng khám của bác sĩ. Rồi, thì Thành sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay, show ngày hôm nay, có nghĩa là câu hỏi là về có bao nhiêu chi nhánh của phòng khám và cái cách mà mình set những cái appointment để phòng khám là gì. Dr. Freedberg, so I have my last question for the show today will be, how many locations does Suburban Orthopedics have, and what's the best way to make an appointment at your clinic? Okay. So thank you for the question. Our main hub is out in Bartlett. We have an office in Elgin, in Elk Grove, and in the South Loop at 2112 South Michigan in the city. We are probably going to be going into Schaumburg. We are probably not till next year going to Aurora. We might be going out to Lombard. So we are trying to expand our footprint around the Chicago area. The best way to make an appointment is one of two ways. That you can, the attorney who has access to our website can go on it very easily. That's number one. The other option is to call our office, which is area code. We funnel all of the calls through one number, so it makes it streamlines it, and it's better for the patient. So it's only one number, 630-372-1100. That is 630-372-1100 is the main line. And you can just ask which doctor you want to see, for what problem, what office you'd like to see, or if it's a new injury, are you willing to travel at least to get the treatment started? Because generally, one thing I didn't add, which I think is important, is if there's somebody in the city that has an injury and they're willing, because they need to be seen quickly, if they come out to one of these suburban offices, but they're close to my city location, then every other visit beyond that will be scheduled at the office that's convenient. Because they choose a office to start with because they want to get in doesn't mean they have to continue there. So again, that number is 630-372-1100. And thank you for the question. Thanks, doctor.
And Tan, real quick before you translate, you know, our clients have said the exact same thing that Dr. Freedberg just reiterated. You know, he's got offices all throughout the city and the burbs, and although that one appointment may take a little bit of travel time to get there, he also has an incredible network of other, you know, physical therapy locations and other ideas on how to treat people who may not want to go back to that Bartlett location. And so once again, you know, making that trip the first time is so important, and you know, Suburban Orthopedics does a really good job at making sure afterward that you can get treatment at a closer location. And our patients have told us that, or I'm sorry, our clients have told us that exact same thing. Ok. Thì thưa quý vị, một chút về những cái địa điểm của phòng khám, những cái location ấy và những cách mà mình điều trị thì sẽ như thế nào. Thì bác sĩ thì cái location thì chính ở Bartlett và có thêm một vài địa điểm như là xung quanh ngoại ô Chicago, Elgin, trong downtown cũng có luôn thưa quý vị, là nằm ở phía bờ nam South Loop, và một cái plan sắp tới là mở thêm một vài những cái chi nhánh, những cái địa điểm phòng khám mới hơn xung quanh khu ở ngoại ô Chicago như là Freedberg chẳng hạn. Đấy cũng là một cái kế hoạch của bác sĩ. Thì cái cách mà mình làm set appointment ấy, set những cái lịch hẹn ở phòng khám thì có, quý vị có thể lên trực tiếp lên website, có thể là lên đấy điền form và là làm appointment, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại vào số là 630-372-1100. Đấy là điện thoại trực tiếp của phòng khám Suburban Orthopedics, thưa quý vị, là 630-372-1101, hoặc quý vị có thể gọi trực tiếp vào đài, chúng tôi có liên lạc, có thể có contact đưa cho quý vị, và quý vị có thể là làm việc với đài. Thì quý vị thường là vì lý do là có nhiều phòng khám, nhiều cái địa điểm như vậy ấy, cho nên là quý vị không lo, quý vị có thể tìm cái địa điểm mà gần nhất, thuận tiện nhất cho quý vị, gần để mà quý vị đến chữa trị. Mà thường là đến cái vị trí Bartlett là ban đầu thưa quý vị, nhưng mà sau đấy thì quý vị có thể là chọn những cái vị trí mà những cái location mà tiện lợi cho mình, là mình đến khám phù hợp nhất với cái quãng gần nhà của quý vị, để là quý vị yên tâm. Thì một lần nữa, đây là câu hỏi cuối cùng của Thành, và Thành xin nhắc lại là quý vị nào có những cái bị thương tích về cá nhân, thương tích về xương khớp, vấn đề về chấn thương chỉnh hình thì hãy xin liên lạc với văn phòng luật sư tổ hợp Agruss hoặc đài chúng tôi có hệ thống luật sư và bác sĩ có thể giúp ích cho quý vị trong những cái vấn đề đấy, và cung cấp cho những dịch vụ mà tốt nhất và hợp với túi tiền nhất. Right. So that's the end of the show today. Thanks Michael, Taylor and Dr. Freedberg joining the talk show today. Really informative. And yeah. Thank you, everybody. Thank you, guys. Thanks, we appreciate it. Have a great day. Appreciate your time. You too. Okay. Take care. Have a good day.